prophet is the image that its maker should carve it. The molded image. Good afternoon, brothers and sisters. Welcome to another presentation, and we'll begin with a silent prayer. Habari za mchana ndugu na dada, nawakaribisha katika mafundisho mengine. Tutaanza na maombi. Amen. So, once again, good afternoon. Kwa mara nyingine tena habari ya jioni. And today's presentation is going to be about the reform lines. Na mfundisho leo itakuwa ni kuhusu laini za matengenezo. So we'll begin looking at the reform lines and how they work. Hivyo basi tutaanza kuangalia kwa kina kuhusu laini za matengenezo na jinsi ambavyo vinafanya kazi. Because in our previous studies we were looking at the lines of prophecy. Kwa sababu katika mafundisho yaliyopita tulikuwa tunaangalia kuhusu nabii, and we saw how these lines of prophecy illustrate what is to come at the end of the world. Na tukaona jinsi ambavyo laini za unabii zinaashiria yale ambayo yatatokea katika mwisho wa dunia. And also these lines of prophecy are called reform lines. Na pia laini za matengenezo zinaitwa, na pia laini za unabii zinaitwa laini za matengenezo. And the reason why they are called reform lines is because they are lines which show how God reforms a particular generation. Na kwa sababu zinaitwa laini za matengenezo ni kuwa ni laini ambazo zinaonyesha vile ambavyo Mungu anafanya kazi katika kila kizazi. So in the previous studies we were just doing the introduction. Basi katika mafundisho yaliyopita tulikuwa tunafanya tu utangulizi. We were looking at the principles of how we study these reform lines. Tulikuwa tukiangalia kanuni za kusoma au kusoma hizi laini za matengenezo. Because we can't really understand the reform lines if we don't have the principles. Kwa kuwa hatuwezi tukaelewa kamwe kuhusu laini za matengenezo iwapo hatuna kanuni. The principles are like our key which we use now to unlock God's word. Kanuni hizi ni kama funguo ambavyo tunatumia kufungua neno la Mungu. So we have been looking at the principles, and now today we want to get into the reform lines and understand how God reforms a people. Basi tumekuwa tukiangalia kuhusu kanuni, lakini hivi sasa tunataka kuangalia kwa undani zaidi tuweze kujua ni jinsi gani au namna gani ambavyo Mungu anafanya matengenezo kwa watu wake. But one thing also we looked at the last time is that God, in reforming his people, he always his dealing with men is always the same. Na jambo moja ambalo tulikuwa tumeangalia hapo awali ni kuwa Mungu katika kazi yake ya kutengeneza watu, kanuni zake au jinsi ambavyo anafanya kazi na watu wake kwa kila kizazi ni sawa. God is the same, he never changes. He's the same yesterday, today and forever. Mungu ni yule habadiliki. Yeye ni yule leo, kesho na hata milele. So this means that how he reforms a people never changes. He reforms the same way yesterday, he reforms the same way today, and he reforms the same way forever. Hivyo basi ina maana kuwa jinsi ambavyo anavyofanya matengenezo kwa watu wake wa hivi sasa ni sawa na vile alivyofanya matengenezo kwa watu wake kwa hapo awali, na ni sawa na vile ambavyo atafanya matengenezo katika siku za usoni kwa watu wake. So we looked at the that forms one of the principles of the reform lines, in that God never changes. He always repeats these reform lines. Basi hii inafanya sehemu ya kuwa moja zile kanuni ya kuwa Mungu
badiliki, yeye ni yule jana, leo na hata milele. And so as we go into the reform lines, we'll just begin by rushing through some of the principles that we'll be using to understand the reform lines. Hivyo basi tunapoenda katika kusoma kuhusu malili za matengenezo, tutakuwa tukiangalia kwa haraka sana baadhi ya kanuni hizi. And so maybe if we just go to this board. Hivyo basi tunapoenda katika bao hili, what we have here is what we call the reform lines. Kile ambacho tuko nayo hapa katika ile bao ni ile ambayo tunaita line ya matengenezo. We saw that a reform line is a line of prophecy and there are events marked on it. Tunaona kuwa line ya matengenezo ni line ya kinabii, na ndani yake kuna hatua za kinabii au matukio za kinabii. So the reform lines is different, or God uses a reform line to transform a particular generation. Basi Mungu anatumia line ya matengenezo ili kufanya mageuzi au matengenezo katika kizazi kimoja. Yeah, so this line would represent a reform line for a particular generation, and this one for a different generation, and so on. Basi line hii itaashiria line ya matengenezo ya kizazi kimoja, na line hii itaashiria line ya matengenezo ya kizazi kingine, hivyo hadi huko mwisho. What I want us to see, or what we have just said, is that all these reform lines are the same for every generation. Lakini kile ambacho ningependa tuelewe ni kuwa line hizi za matengenezo ni sawa katika kila kizazi. And what does it mean that they are the same? Na ina maana gani kuwa ni sawa? Is that these events here are similar for each generation. Ni ya kwamba tukio hizi katika hizi line ni sawa katika kila kizazi. That is, this event for this generation is same as this event for this generation, the same for this generation, and the same for also this generation. Kwa kuwa hatua kama hii ni sawa katika kizazi, ni sawa katika kizazi, na ni sawa katika kizazi hadi kile cha mwisho. So we'll just begin by reading quotes to establish this. Hiyo basi tutaanza tunasoma nukuu ili kuthibitisha mambo haya. And we read beginning from Ecclesiastes chapter 1 from verses 9 to 11. Na tutasoma kuanzia kitabu cha Mhubiri 1 aya yake ya 9 hadi ya 11. And it says, "The thing that has been, it is that which shall be, and that which is done is that which shall be done, and there is no new thing under the sun." Inasema kuwa kile ambacho kimekuwako ndicho kitakachokuwa, na kile ambacho kitatendwa ndicho ambacho kitakachotendwa, na hakuna kitu jipya chini ya jua. So it says, the thing that has been, this line, it is that which shall be, and the thing that has been done, it is that which shall be done. Inasema kuwa kile ambacho kimetendwa ndio kile ambacho kitatendwa, na kile ambacho kimetendwa ndicho ambacho kile kilikuwa kimetendwa. And it continues on to say, see, is there anything whereof it may be said, see, this is new? It had already been, it had been already of all time, which was before us. There is no remembrance of former things, neither shall there be any remembrance of things that are to come, those that shall come after. Ninaendelea kusema kuwa tazama, naendelea kusema kuwa hakunacho kitu chochote ambacho chaweza semwa, tazama hiki ni kipya, imeshawahi kuwa tayari hapo siku zilizopita ambazo zilikuwa kabla sisi. Hakuna kumbukumbu ya mambo ya kale, wala hakuta kuwepo na kumbukumbu yoyote ya vitu vitakavyokuja baadaye na wale watakaokuja baadaye. So just to understand this verse and to place them here, so it says, is there anything whereof it may be said, see, this is new? Ili kudhibitisha fungu hili tunaona kuwa kunao kitu kingine kipya ambacho kinawezekana kuwa tazama hiki ni kipya. The reason why I'm referring to this line is because this is the line for the last generation. Kwa sababu ambayo naashiria line hii ilikuwa hii ndio line ya kile kizazi cha mwisho. So is there anything where it may be said, see, this is new? Hivyo basi kunao jambo lolote ambalo linasemekana kuwa tazama hii ni mpya au hii kipya? The word of God says no, it has already been of old time. Neno la Mungu linasema kuwa hapana, imeshawahi kuwa katika siku za kale. So the last line, or the line of the last generation, has been already of all time, has been prefigured in all generations. Hivyo basi line hii ya kizazi cha mwisho imeshawahi kuwa hapo katika siku za kale, kwa kuwa imefananishwa na line hizi za hapo awali. And so we are told there is no remembrance of these former things, neither shall there be any remembrance of things that are to come with those that shall come after. Tumeambiwa kuwa hakuna kumbukumbu ya mambo
za kale kama hizi, wala tutakuwa na kumbukumbu ya mambo yatakayokuja na kwa wale watakaokuja baadaye. So if you want to understand the end of our line, or the line of the last generation, what we need to do is remember the former things. Hivyo basi tunapotaka kuelewa laini ya kizazi cha mwisho, kile ambacho tunapaswa kufanya ni kuelewa laini ya watu wa kale. So Great Controversy 88 page 344 it reads, the work of God in the earth presents from age to age a striking similarity in every great reformation or religious movement. The principles of God's dealing with men are ever the same. The important movements of the present have their parallel in those of past, and the experience of the church in former ages has great lessons of value for our own time. Tunasoma katika Roho ya Unabii inasema kuwa kazi ya Mungu unawasilisha kutoka wakati hadi wakati ulinganifu wa karibu sana. Katika kila matengenezo au vuguvugu la kidini, kanuni za Mungu zinazoelezea jinsi Mungu anavyoshughulika na wanadamu ni sawa kila mara. Vuguvugu muhimu za sasa zinaiga zile za kale, na yale ambayo kanisa ilipitia enzi za kale yana mafundisho ya thamani kuu kwa wakati wetu. So what have we been told here? That from age to age there's a striking similarity. Kila ambacho tunaambiwa hapa ni kuwa katika kila enzi hadi enzi kingine kuna ulinganifu wa karibu sana. And where do we see the striking similarity? Ni wapi tunaona ulinganifu wa karibu sana? Where do we see the striking similarity? Na wapi tunaona ulinganifu wa karibu sana? It's in the events. Ni kwa matukio. The events for each generation are the same. This event is the same as this. This event is the same as this, so on. So all these events are similar. Hivyo basi ulinganifu karibu sana unaonekana katika matukio, kwa kuwa tukio kama hii ni sawa na hii, ni sawa na hii, na ni sawa katika kila kizazi. So another quote, 17 Mark page 11, it reads, in history and prophecy the word of God portrays the long continued conflict between truth and error. That conflict is yet in progress. Those things that have been will be repeated. All controversies will be revived and new theories will be continually arising. Tunasoma katika Roho ya Unabii inasema kuwa katika historia na unabii neno la Mungu inaonyesha mapambano fuliza na ndefu kati ya ukweli na uongo. Pambano hilo bado linaendelea. Vitu ambavyo vimekuwa vitarudiwa, ngogoro za kale zitafufuliwa na nadharia mpya zitakuwa zinatolewa daima au zinatokea daima. And then another quote, this is manuscript on 1901 page 143. Just the highlighted part, it says past history will be repeated. Kusoma tena nukuu nyingine kutoka kwa Roho na vinasema kuwa historia za kale zitarudiliwa. So we are just establishing the principle of understanding these reform lines. Tunadhibitisha tu ile kanuni ya kuelewa laini za matengenezo. And the principle that I want us to really focus on is that past history will be repeated. Na ile kanuni ambayo ningependa tutilie maana ni ile kuwa historia za kale zitarudiliwa. So in order to understand what happens at the end of the world, what you need to understand are these events that happened in past history. Hivyo basi ili kuelewa yale ambayo yanatendeka katika mwisho wa dunia, kile ambacho tunapaswa kuelewa ni yale ambayo yanatendeka katika historia hizi za hapa. Yeah, so another quote which reads, this is CTR 357 paragraph 3. Enoch, the seventh from Adam, was ever prophesying the coming of the Lord. This great event had been revealed to him in vision. Abel, though dead, is ever speaking of the blood of Christ, which alone can make our offerings and gifts perfect. The Bible has accumulated and bound up together its treasures for this last generation. All the great events and solemn transactions of Old Testament history have been and are repeating themselves in the church in these last days. There is Moses still speaking, teaching self-renunciation by wishing himself blotted from the book of life for his people so that they might be saved. David is leading the intercession of the church for the salvation of souls to the ends of the earth. The prophets are still testifying of the sufferings of Christ and the glory that should follow. There, the whole accumulated truths are presented in force to us that we may profit by their teachings. We are under the influence of the whole. Nasoma katika Roho na Biblia inasema kuwa Henoko wa saba kutoka kwa Adamu alikuwa akitabiri daima kuhusu ujio wa Bwana. Tukio hili kuu ilifunuliwa kwake katika maono. Habili japo mfu anazungumzia damu ya Kristo daima.
ambayo pekee yaweza fanya sadaka na zawadi zetu ziwe kamilifu. Biblia imekusanya na kugandama pamoja hazina zake kwa ajili ya kizazi hiki cha mwisho. Matukio yote makuu na makini ya historia za Agano la Kale yamekuwa na yanajirudia zenyewe katika kanisa siku za mwisho. Hapo Musa bado ananena, akifunza kujikana nafsi kwa kutamani yeye aondolewe katika kitabu cha uzima kwa ajili ya watu wake, ili kwamba waokolewe. Daudi anaongoza maombi ya kanisa kwa ukombozi za nafsi katika maeneo yote ya mbali ya dunia. Manabii bado wanashuhudia kuhusu mateso ya Kristo na utukufu ambayo utafuata. Hapo ukweli zote ambazo zimekusanywa umeletwa kwetu sisi kwa ushawishi mkubwa, ili kwamba tufaidike kutokana na mafunzo yake. Tuko chini ya ushawishi yote. So it says the Bible has accumulated and bound up together its treasures for this last generation. Nasema kuwa Biblia imekusanya na kugandama hazina zake kuu kwa ajili ya kizazi hiki cha mwisho. So we are going to go into the Bible and see the treasures that it has gathered for our last generation. Hiyo basi tuende katika Biblia na tuweze kutambua kuwa zile hazina ambazo imekusanya kwa ajili ya kizazi hiki cha mwisho. And then it goes on to say all the great events and solemn transactions of Old Testament history have been and are repeating themselves in these last days. Inaendelea kusema kuwa matukio yote makuu na makini ya historia ya Agano la Kale yamekuwa yanajirudia zenyewe katika kanisa siku hizi za mwisho. So in our studies we are going to be looking at these great events and the solemn transaction in the Bible and see how they relate to the end of the world. Katika mafundisho yetu tutakuwa tukiangalia matukio haya makuu katika Biblia na tuangalie jinsi ambavyo vinahusiana na kizazi hiki cha mwisho. So as we continue on, tunapoendelea mbele, we also understand that these reform lines is the work of the three angels' messages. Tunaelewa pia laini ya matengenezo ni kazi ya ujumbe wa malaika watatu. Because what God uses to bring a reformation to a people is the three angels' messages. Kwa kuwa kile ambacho Mungu anatumia kuleta matengenezo kwa watu wake na ni ujumbe zile za malaika watatu. So he introduces the first, second and third angels' message to a generation, and these messages are supposed to bring reform. Hivyo basi analeta ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, na ujumbe hizi zinafaa kuleta matengenezo miongoni mwa watu wa Mungu. But also what we have been learning in our previous studies is that the three angels' messages are not only preached at the end of the world. Lakini kile ambacho tumekuwa tukijifunza katika mafundisho yetu ni kuwa injili ya malaika watatu haihubiriwi tu katika mwisho wa dunia. We know that it's called the everlasting gospel. Tunajua kuwa inaitwa injili ya milele. The three angels' messages are the everlasting gospel. Injili ya malaika watatu ni injili ya milele. So this means that these messages are everlasting. They are from eternity to eternity, from beginning to end. Ina maana kuwa ujumbe hizi zimekuwepo tangu milele, kutoka mwanzo hadi mwisho. And from our previous studies we saw how the everlasting gospel was even preached from Eden. Kutokana na mafundisho ya hapo awali tuliona jinsi ambavyo injili ya malaika watatu au injili ya milele ilihubiriwa kule Eden. So in these reform lines we are going to see how the work of the three angels' messages, or how it brings about reform for people in a certain generation. Katika laini hizi za matengenezo tutaenda kuona kazi ya ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, na jinsi ambavyo inaleta matengenezo katika watu wa Mungu au miongoni mwa watu wa Mungu. So that means we are going to be looking at how the three angels' messages have been working in all these generations. Hivyo basi ina maana kuwa tutakuwa tukiangalia jinsi au namna ambavyo ujumbe wa malaika watatu imekuwa ikifanya kazi katika kila kizazi. And there are special generations which have selected for a study. Kuna vizazi maalum ambavyo nimevichagua katika mafundisho yetu. And just to explain it here, na ili kuelezea tu hapa, we are going to be looking at the beginning of ancient Israel. Tutakuwa tukiangalia mwanzo wa Israeli ya kale, and the end of ancient Israel, na mwisho wa Israeli ya kale. We are also going to be looking at the generation of the beginning of modern Israel. Tutaangalia pia
mwanzo wa kizazi cha Israeli ya sasa, and also at the end of modern Israel. na pia mwisho wa Israeli ya sasa. So where do we have, or which history, or which story do we find the beginning of ancient Israel? Je, ni hadithi gani ambayo tunapata kuhusu mwanzo wa Israeli ya kale? What I'm asking is, when does Israel begin to become a nation? Au kile ambacho tunauliza ni kuwa ni wakati gani ambayo Israeli inaanza kuwa taifa? So time of Moses. Wakati wa Musa. Yeah, so the time of Moses is the beginning of ancient Israel. Hivyo basi wakati wa Musa ni mwanzo wa Israeli ya kale. So this is the line of Moses. Hivyo basi hii ni line ya Musa. And we are going to be looking at how God used the three angels' messages to bring a reformation in this period. Na tutaona jinsi ambavyo Mungu alitumia ujumbe wa malaika watatu kuleta matengenezo katika historia hii ya Musa. So we are going to see how the work of the first, second and third angels messaging that history. Hivyo basi tunaona kazi ya ujumbe malaika wa kwanza, wa pili katika historia hii. But we have also learned as a principle that God declares the end from the beginning. Lakini tumesoma kama kanuni ya kuwa Mungu anatangaza mwanzo, mwisho kutoka mwanzo. So the beginning of ancient Israel actually illustrates the end of ancient Israel. Hivyo basi mwanzo wa Israeli ya kale inaashiria mwisho wa Israeli ya kale. And so what are we going to find? Hivyo basi ni nini ambayo tutapata? The events are strikingly similar. Tutaona kuwa matukio haya yana ulinganifu karibu sana. So the beginning of ancient Israel illustrates the end of ancient Israel. Hivyo basi mwanzo wa Israeli ya kale inaashiria mwisho wa Israeli ya kale. So this is just bringing these two lines together, the beginning and the end, and seeing that it's the same. Hivyo basi hii tulipata laini hizo zote ziko pamoja, kwanza mwanzo ukielezea ile ya mwisho. But again now this history, this beginning and end of ancient Israel illustrates the beginning and end of now modern Israel. Lakini tena pia historia hii ya kale ambayo inaelezea mwanzo wa Israeli ya kale inaelezea au inaashiria mwisho au mwanzo wa Israeli ya sasa. So the beginning of ancient Israel, we have said, is the line of Moses, and the end of ancient Israel, we have said, it's the line of Christ. The line of Christ, the period of Christ. What's the beginning of modern Israel? The Millerites. The Millerites. Tumesema kuwa mwanzo wa Israeli ya kale ni laini ya Musa, na mwisho ya Israeli ya kale laini ya Kristo. Yeah, and the beginning of modern Israel is now the beginning of SBA, which is now the line of the Millerites, or the line of where now the angels' messages is fulfilled. And then the end of modern Israel is the end, or the last generation of Adventism. Hivyo basi mwanzo wa Israeli ya sasa ni historia ya Adventista, nayo mwisho ya Israeli ya sasa ni historia ya Adventista wa sasa. So the same way this beginning illustrates this end is also the same way now this beginning of Adventism illustrates this end of Adventism. Vile vile ambavyo mwanzo huu unaelezea mwisho wa hii, hiyo ndio vile vile ambavyo mwanzo wa hii unaelezea mwisho wa hii. But now all this illustrates majorly about this last generation. Lakini haya yote yanaashiria kuhusu kizazi hiki cha mwisho. Because really the last generation is the subject of Bible prophecy. Kwa kuwa kuhusu kizazi cha mwisho ni somo kuu katika Biblia. We have been told that the Bible has accumulated and bound up all its treasures for which generation? The last generation. The last generation. Mambo kuwa Biblia imekusanya na kuweka pamoja hazina zake kuu kwa ajili ya kizazi cha mwisho. So just to establish that the everlasting gospel is something that begins from the beginning and not just at the end of the world. Ili kudhibitisha kuwa injili ya milele ni ile ambacho imekuwa tangu mwanzo, lakini si hapo tu mwisho wa dunia. So Youth Instructor, February 22, 1900, paragraph 1, it reads, "The first gospel sermon was preached in Eden when God said to the serpent, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. He shall bruise the head, and thou shalt bruise his heel." Nasoma katika Roho na Nabii nasema kuwa injili ya kwanza ilihubiriwa Edeni, wakati ambapo Mungu alimwambia joka, nitaweka chuki kati yako na mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake,
itaponda kichwa chako na utaponda kisigino chake. So in Eden we find a gospel, the first gospel sermon being preached. Hiyo basi kule Edeni tunapata injili ya kwanza iliyohubiriwa. But this first gospel sermon that was preached in Eden is also called the everlasting gospel. Lakini injili hii ya kwanza iliyohubiriwa kule Edeni inaitwa pia injili ya milele. CTR 338 paragraph 6 says, the message proclaimed by the angel flying in the midst of heaven is the everlasting gospel, the same gospel that was declared in Eden when God said to the serpent, I will put enmity between thee and the woman and between thy seed and her seed. Kwa hiyo nabii nasema ujumbe uliotangazwa na malaika aliyepaa katikati ya mbingu ni injili ya milele, injili ile ambayo ulitangazwa kule Edeni wakati ambapo alimwambia joka, nitaweka chui kati yako na mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. So what we are learning from that is that the everlasting gospel is not only proclaimed at the end of the world, but the everlasting gospel is a message that has been preached ever since. Kile ambacho tunajifunza kutokana na hili ni kuwa injili ya milele sio tu injili ambayo inahubiriwa katika mwisho wa ulimwengu, bali imekuwa ikihubiriwa tangu hapo mwanzo. And these reform lines illustrate how the three angels' messages have been proclaimed all throughout history up to the end of the world. Dalili hizi za matengenezo zinaashiria au zinaonyesha jinsi ambavyo injili ya milele imekuwa ikihubiriwa tangu hapo mwanzo. So another quote reads, this is Review and Herald, October 17th, 1907. God's work is the same in all time, although there are different degrees of development and different manifestations of his power to meet the wants of men in the different ages. Although there are different degrees of development and different manifestations of his power to meet the wants of men in the different ages. Beginning with the first gospel promise and coming down through the patriarchal and Jewish ages, and even to the present time, there has been a gradual unfolding of the purposes of God in the plan of redemption. And then it goes on to say, he who proclaimed the law from Sinai and delivered to Moses the precepts of the ritual law is the same that spoke the Sermon on the Mount. The teacher is the same in both dispensations. God's claims are the same. The principles of his government are the same. Nasoma leo nabii nasema kuwa kazi ya Mungu ni sawa kila wakati. Japo kuna hatua tofauti za ufanisi na dhihirisho tofauti za uwepo wake ili kukidhi mahitaji ya wanadamu katika nyakati tofauti. Kuanzia kwa ahadi ya kwanza ya injili na kuja chini hadi enzi za wazee na Wayahudi na hadi wakati wa sasa kumekuwapo na ufumbuzi wa taratibu ya kusudi za Mungu katika mpango wa ukombozi. Yeye aliyetangaza sheria kutoka Sinai na kumpa Musa kanuni ya sheria ya kiibada ni sawa na yule aliyezungumza mahubiri mlimani. Mwalimu ni yule katika nyakati zote mbili. Madai ya Mungu ni sawa, kanuni zake za serikali yake ni sawa. Yeah, so that just shows that the work of God is the same, and the work of God is done by the proclamation of these three angels' messages. Hii inaonyesha tu kuwa kazi ya Mungu ni sawa katika kila kizazi, na kazi hii inafanywa na kuhubiri kwa ujumbe ya malaika watatu. So then we need to understand how these three angels' messages work. Hiyo basi tunahitaji kujua namna gani ujumbe hizi za malaika watatu zinafanya kazi, so that we can understand how God worked to reform a particular generation. Ili tuelewe kuwa ana jinsi gani Mungu alifanya kazi ili kufanya matengenezo kwa kizazi kimoja katika historia. Yeah, so we are now beginning to look at the principles of the three angels' messages. Tunaanza kuangalia kanuni za ujumbe wa malaika watatu. And then because so we are going to read CTR. Tutasoma roho na I think I'll skip the page. Chapter 11, yeah, by pen and voice. Yeah. Okay, it reads, by pen and voice we are to sound the proclamation, showing their order and the application of the prophecies that bring us to the third angel's message. There cannot be a third without the first and second. Tunasoma inasema kuwa kwa kalamu na sauti wapaswa kutangaza, tukionyesha utaratibu wao na matumizi ya nabii ambazo natuleta hadi kwa ujumbe wa malaika watatu. Hapawezi kukawa na watatu pasipo wa kwanza na wa pili. So this teaches us that there is an order in these messages, or these messages come in their order. Hivyo basi inatufunza kuwa kuna uratibu au ujumbe hizi zinakuja kwa uratibu wao. And what that means, na ile ambayo hiyo inamaanisha, you just come to this line here. Kutoka katika line hii hapa. So this is a reform line. Hii ni line ya matengenezo. And on this reform line we have events.
katika laini ya matengenezo tuna matukio au tuna tukio tofauti. And now these events on a reform line are linked with the proclamation of the three angels' messages. Na matukio hizi katika hii laini zimeunganishwa na kuhubiri kwa ujumbe wa malaika watatu. A particular event illustrates whether an arrival, a preaching, or a confirmation of a certain message. Tukio moja inaonyesha iwapo ujumbe imefika au ujumbe hiyo inahubiriwa. So when it means that these messages are showing their order, it means that the three angels' messages come in a particular order. Inapoonyesha kuwa ujumbe hizi zinafuata uratibu wao, ina maana kuwa ujumbe hizi tatu zinakuja kwa uratibu wao. So and the order is that the first message arrives, na uratibu ni kuwa ujumbe wa malaika kwanza inafika, and then it is preached, kisha baadaye kinahubiriwa, and then it is confirmed, kisha baadaye kinadhibitishwa kwa kweli. And then when it is confirmed to be true, the message now begins to test the people. Na pale ambapo kinadhibitishwa kwa kweli, ujumbe hiyo sasa inaanza kujaribu watu. And so when it finishes its test, inapomaliza jaribio lake, the second now also begins to test its people. Hili la pili pia inaanza kufanya majaribu kwa watu. So what this quote is telling us, kile ambacho nukuu inatuambia, the test of the first angel and the test of the second angel first have to be complete before the test of the third angel can begin. Ya kuwa jaribio la ujumbe wa malaika wa kwanza na jaribio la ujumbe wa malaika wa pili lazima kwanza zifanye kazi yao kabla ile ya tatu halijafanya kazi yake. So this is what it means that there cannot be a third without the first and second. Hii ndio inamaanisha kuwa hawezi pakawa na watatu pasi wa kwanza na wa pili. So you cannot begin to see the work of the third without first having seen the work of the first and the second. Hivyo basi hawezi ukaanza kuona kazi ya watatu pasi kuona kazi ya wa kwanza na wa pili. Yeah, so continue on to read. Endelea kusoma. So we are just covering the principles of these messages. Tunaangalia tu kanuni za ujumbe hizi. And the principle that we have learned now, first of the first principle we have learned is that there cannot be a third without the first and second. That's an important principle. Na kanuni ya kwanza tumesoma ni kuwa hawezi pakawa na watatu pasi wa kwanza na wa pili. Na hiyo ni kanuni ya maana sana. So and then we go on to read 1 MR page 100. Tunaendelea kusoma Koreo nabii baba ya the special light given to John which was expressed in the seven thunders was a delineation of events which will transpire under the first and second angels' messages. It was not best for the people to know these things, for their faith must necessarily be tested. In the order of God, most wonderful and advanced truths will be proclaimed. The first and second angels' messages were to be proclaimed, but no further light was to be revealed before these messages had done their specific work. Tunasoma roho na binasema kuwa nuru maalum iliyopewa Yohana ambayo ilionyeshwa katika Ngurumo Saba ilikuwa ni mchoro ya matukio ambayo yangetendeka chini ya ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili katika laini. Haikuwa vyema kwa watu kujua mambo haya kwa kuwa imani yao sharti ijaribiwe. Kwa uratibu wa Mungu, ukweli za hali ya juu na za ajabu zingetangazwa. Ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili zilikuwa zitangazwe, lakini hakuna nuru ambayo ingefunuliwa kabla ya ujumbe hizi kufanya kazi yao maalum. Yeah, so maybe we can go to this board to try to understand that quote. It reads, the special light given to John was expressed in the seven thunders, which was a delineation of events which will transpire under the first and second angels' messages. Nasema kuwa nuru ile Yohana aliyopewa ilikuwa imeshikwa katika zile Ngurumo Saba ambazo zilikuwa ni matukio na iko katika laini. So what are the seven thunders? Hiyo basi Ngurumo Saba ni nini? It's a delineation of events. How many events? 7 events, because there are 7 thunders. Basi Ngurumo Saba ni tukio 7 ambavyo vinatoka katika laini. Kwa kuwa kuna tukio 7 za kinabii. So what we have is a line. Basi kile tunayo ni laini, and we have events on this line, na tukio katika laini hii. And now the information that we have added is that these events are 7. Na kile ambacho tumeongeza ni kuwa tukio hizi ni 7. So we have 7 thunders marking 7 events. Ndio basi tuna Ngurumo 7 zikiashiria tukio 7. And what else do you know about these 7 thunders? Ana kitu kingine kipi tunajua kuhusu Ngurumo 7? These 7 events au tukio 7?
Transfer under the first and the second. Yeah, they transpire under the first and second angels' messages. Zilikuwa katika kipindi cha malaika wa kwanza na wa pili. So what that means Kile ambacho hiyo inamaanisha is that these events are either connected with the first and the second angel's message, the work of the first and the second angel's message. Ni kwamba tukio hizi zimeunganishwa na ujumbe malaika wa kwanza na wa pili. So a message or an angel cannot begin its work before it's confirmed to be true. Hivyo basi malaika hao ujumbe hawezi akaanza kufanya kazi yake kabla hajathibitishwa ama hajathibitishwa kuwa kweli. So the message first arrives, hivyo basi ujumbe kwanza inawasili, and then it is not understood, kisha baadaye hakieleweki. So God gives a time for there to be an increase of knowledge in understanding that message. Hivyo basi Mungu anapeana muda ili kwamba kuwe na wakati au mwinuko wa kuelewa ujumbe hii. And we show that by doing this. Na tunaonyesha hiyo kwa kuchora. So a message arrives and then there is an increase of knowledge in it about it. Hivyo basi ujumbe inawasili, kisha baadaye kuna maarifa inaongezeka kuihusu. And then it is preached, kisha baadaye inahubiriwa, and then it is confirmed, kisha baadaye inathibitishwa. So what that tells us is that a message arrives, it's not understood, preached, and then confirmed to be true. Kila mara tunatazia kuwa ni kuwa ujumbe inawasili, kisha baadaye inahubiriwa, kisha baadaye inathibitishwa kuwa kweli. And then when that message is confirmed to be true is when it can begin its work. Kisha ujumbe hiyo inapothibitishwa kuwa kweli, ndivyo ambavyo inaanza sasa kuanza kazi yake. So the work of the first angel and the work of the second angel have first to be complete before the work of the third angel can begin. Hivyo basi kazi ya malaika wa kwanza na kazi ya malaika wa pili lazima kwanza zikamilike kabla ujumbe wa malaika wa tatu ianze kazi yake. So just to understand that using this line, here is where we have the first angel arriving, and here is where it is understood and then preached, and here is when it is confirmed. Ili kuelewa hiyo, pale mwisho ndio ambayo tuna kuwasili kwa ujumbe wa malaika kwanza, kisha katikati kuna kuhubiriwa kwake, kisha baadaye kuna nadhibitisho kwa kweli. So when this angel is confirmed to be true, this is where the work of the first angel now begins. Wakati ambapo ujumbe huu inadhibitisha kwa kweli, hapo ndipo ujumbe malaika wa pili inaanza kazi yake. Wa kwanza inaanza kujaribu. And then the second also arrives, it is preached and then confirmed. Kisha wa pili pia anawasili, anahubiriwa, kisha baadaye anathibitishwa. And then after this confirmation is where now we see the work of the second angel. Baada ya thibitisho hili ndio tunaona kazi ya ujumbe malaika wa tatu. And then so with now this work of the second angel brings you to the work of the third. Kazi ya malaika wa pili inakupeleka katika malaika wa tatu. But what the seventh thunders teaches us is that you don't see this work of the third first. Lakini kile ambacho Ngurumo Saba inatufundisha ni kuwa hauwezi ukaona kazi ya huyu wa tatu kwanza. Or you don't go into this history. Ama huwezi ni katika historia hii. You don't go into the history of the work of the third angel. Hauingi katika historia ya malaika wa tatu if you have not passed through the history of the work of the first angel and the history of the work of the second angel. Kama hujapitia katika historia ya kazi ya malaika wa kwanza na malaika wa pili. The work of the first angel is also the first test. Kazi ya malaika wa kwanza pia ni ile jaribio la kwanza. And also the work of the second angel is the second test. Na pia kazi ya malaika wa pili pia ni jaribio la pili. So you can't have the third test if you have not passed the first test and the second test. Hivyo basi hauwezi ukapita jaribio la tatu kama hujapita jaribio la kwanza na la pili. So that's what the seven thunders. The seven thunders, it's a delineation of events that shows the work of the test of the first and second angel bringing you to the test of the third. Hiyo ndio Ngurumo Saba inaonyesha kazi ya malaika wa kwanza na wa pili ambayo inakuleta hadi kwa malaika wa tatu. So all these events are just under the first and the second and bringing you to the third. Tukio hizi na ni tukio hizi ni ziko chini ya malaika wa kwanza na wa pili ambayo inakuleta hadi katika kipindi cha malaika wa tatu. So and from previous studies we learned that the first and the second is also the former rain.
Na kutokana na mafundisho yaliyopita tulisema kuwa wa kwanza na wa pili pia ni ile mvua ya kwanza au mvua ya pili. And you can't have the latter rain if you haven't received the former rain. Na hauwezi ukapata mvua ya masika hapo hujapokea ile mvua ya kwanza. So the same way that you can't go into the test of the third angel if you have not passed the test of the first and the second, is the same way that you can't receive the latter rain if you have not received the former rain. Jinsi ambavyo hawezi ukaenda katika historia ya injili malaika watatu kama hujapitia injili ya malaika wa kwanza na wa pili, ndivyo ambavyo huwezi kupokea mvua ya masika basi kupokea ile mvua ya kwanza. So we are going to begin to try to understand the work of these two angels, the first and the second in the previous generations. Tutaanza kuangalia kazi ya malaika wa pili katika wa kwanza na wa pili. Kazi ya malaika wa kwanza na wa pili katika historia za hapo awali. And then if you understand how these angels have been working in the previous generations, we'll understand now how these angels work in our generation and how he brings us to the history of the third angel. Na tutakapoelewa jinsi ambavyo hawa malaika walikuwa wakifanya kazi, tutaelewa pia jinsi ambavyo wanafanya kazi katika historia yetu. So we are going to be looking at these 7 thunders. Tutaangalia ngurumo hizi 7 and how these 7 thunders have been illustrated in previous generations. Na jinsi ambavyo ngurumo hizi 7 zimekuwa zikiashiriwa katika vizazi za hapo awali. Because really looking at the 7 thunders is looking at the work of the first and second angels' messages. Kwa kuwa kuangalia au kusoma kuhusu ngurumo 7 ni kuangalia kazi ya malaika wa kwanza na wa pili. Because the 7 thunders transpand the first and second angels. Kwa kuwa ngurumo 7 ziko chini ya malaika wa kwanza na wa pili. So another quote, this is 1 Mark, page 100, it reads, "After these 7 thunders uttered their voices, the injunction comes to John as to Daniel in regard to the little book. Seal up those things which the 7 thunders uttered. These relate to future events which will be disclosed in their order." Tunasoma leo nabii anasema kuwa baada ya ngurumo 7 kutoa sauti zao, ushauri na mjia Yohana kama ilivyomjia Danieli kuhusu kitabu kidogo, yatie muhuri mambo haya ambayo yalinenwa na ngurumo 7. Haya yanaashiria tukio la usoni ambayo yatafunuliwa kwa utaratibu wao. So these 7 thunders relate to future events. Hivyo basi tukio hizi 7 zinaashiria tukio, ngurumo hizi 7 zinaashiria tukio la siku za usoni. And the future events is the events in the last generation. Na tukio za usoni ni tukio katika kizazi cha mwisho. But they have already been prefigured in the previous generations. Lakini yametendeka kimfano katika kizazi za hapo awali. Yeah, so just to understand the 7 thunders, ili kuelewa ngurumo 7, we go to this line. Kuna katika line hii. The 7 thunders are 7 events. Ngurumo 7 ni tukio 7. So this will be the first event. Hivyo basi itakuwa ni ya tukio ya kwanza, the second event, tukio ya pili, third event, tukio ya tatu, 4th, 5th, 6th, 7th event. Ya 4, 5, 6 na 7. These 7 events capture the work of the first and second angel. Hivyo basi tukio hizi 7 ziko chini ya kazi ya malaika wa kwanza na wa pili. So what I want us to see is that each event explains or illustrates a work of either the first and second angel. Kile ambacho ningependa tuone ni kuwa kila tukio inaashiria kazi ya kazi ya malaika. Yapo ni kuwasili au kuhubiriwa. So for every reform line, basi katika kila laini ya matengenezo, we are going to see how the 7 thunders works. Tuona jinsi ambavyo ngurumo 7 zinafanya kazi yao. Yeah, so the principle is that in this first thunder, kanuni ni kuwa katika ngurumo ile ya kwanza is where we have the arrival of the first angel. Ni pale ambapo tunakuwasili kwa malaika wa kwanza. And what marks the arrival of the first angel for every generation, na kile ambacho kinaonyesha kuwasili kwa malaika wa kwanza katika kila kizazi, is that there is a period of darkness that comes to an end. Ni kuwa kuna kipindi cha giza ambacho kinafika tamati. There's a period where a people were in darkness, and darkness is also sin. Na giza pia ni dhambi. There's a period where people were in sin. Kuna kipindi ambacho watu walikuwa katika dhambi. And that's why God now brings these messages. Hiyo ndio maana Mungu analeta ujumbe hizi. To bring people out of sin or out of darkness. Kuleta watu kutoka katika giza au kutoka kwa dhambi. So what marks the arrival of an angel, or what marks the arrival of the first angel,
Kile ambacho kinaonyesha kuwasili kwa malaika wa kwanza is the end of the period of darkness. ni ile mwisho wa kipindi cha giza. And this end of the period of darkness prophetically is called the time of the end. Ana kipindi hiki ambacho kinaonyesha mwisho wa giza kinaitwa wakati wa mwisho. So what is the time of the end? Hivyo basi wakati wa mwisho ni nini? The end of the period. The time of the end is the period where darkness ends and the first angel arrives. Wakati wa mwisho ni wakati ule, ni kipindi ambacho kipindi cha giza kinaisha na juu malaika kwanza anawasili. The time of the end is where God now begins his work of reform. Wakati wa mwisho ni wakati ule ambapo Mungu anaanza kazi yake ya matengenezo. And so the message arrives. Hivyo basi ujumbe inawasili. It marks the time of the end. Kuonyesha wakati wa mwisho. But because of this sin, lakini kwa sababu ya dhambi hiyo, because of this period of darkness, sababu ya kipindi cha because people themselves are in darkness, sababu watu wenyewe katika giza, they don't understand this message that arrives here. Hawaelewi ujumbe hii ambayo imewasili. And so what does God do? Hivyo basi Mungu anafanya nini? So God gives it time. Mungu anapa muda for there to be increase of knowledge on this message. Ili kuwe na muongezeko wa maarifa. So it's not understood, but there's an increase of knowledge on it. Hivyo basi akijaeleweka, lakini kuna muongezeko wa maarifa kuihusu. And the principle we derive that from is found in Daniel chapter 12. Na kanuni tunapata katika Danieli 12. It reads on this verse 4. Daniel 12:4, which reads, "But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end." So the book is sealed, or there's a period of no light or darkness till the time of the end. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. So there's a period of darkness, and when this darkness comes to an end, it's called the time of the end. And in this time of the end, knowledge shall increase, and Inasema Danieli anasema kuwa lakini wewe Danieli yafunge maneno haya, ukatie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho, na huko na maarifa yataongezeka. So when the message is understood, it is formalized. Basi wakati ambapo ujumbe ile inaeleweka, it is formalized. Inakuwa formalized. It is preached for the first time. Inahubiriwa katika wakati wa kwanza. A formalization of a message is where that first angel message that arrived is understood, and then it is proclaimed for the first time. Ujumbe hii inahubiriwa wakati wa kwanza pale hapo ujumbe imeeleweka, alafu inahubiriwa inahubiriwa kwa mara ya kwanza. So a message is first arrives, it's preached for the first time. Hiyo basi ujumbe inawasili kisha inahubiriwa mara ya kwanza, and then that message needs to be confirmed to be true. Na kisha baadaye ujumbe hii inahitaji kudhibitishwa kwa ni kweli. So this message that arrives here is confirmed to be actually true. Hiyo basi ujumbe ile ambayo imefika pale inadhibitishwa kuwa kweli katika hatua hii. So we are looking at the progress of the first and second angels messages. Tunaangalia maendeleo ya ujumbe malaika wa kwanza na wa pili. The first arrives formalized, and then it is confirmed to be true. Wa kwanza anawafikisha na ubiriwa kisha baadaye anadhibitishwa kuwa kweli. Now, the angel that confirms the first angel is always the second angel. Malaika ule ambaye anadhibitisha malaika wa kwanza kila mara huwa ni malaika wa pili. And it is always a principle where we have a confirmation of a message, we have an arrival of another message. Ni kanuni kuwa pale ambapo tuna dhibitisho ya malaika ndio pale hapo tunakuwasili kwa malaika mwingine au pili. So where a message is confirmed, we see two angels there, one arriving and one confirming. Pale ambapo ujumbe inadhibitishwa kuna malaika wawili, mmoja anawasili na mmoja anadhibitisha ule mwingine. One arriving, one descending, and one being confirmed, one ascending. Mmoja anawasili au mmoja anashuka na mmoja anadhibitishwa kwa kweli. And where do we see that in the Bible? Na tunaona hayo katika Biblia. An angel ascending and an angel descending. Malaika kishuka na malaika kipanda. Where do we see that in the Bible? Where do we get that in the Bible? Na tunaona hayo katika Biblia. Sorry? Revelation. No, it's
not revelation. Where do you see that being illustrated in the Bible? Nabii tunaona malaika akishuka na malaika wakipanda. No, it's Jacob's dream. Ni ile ndoto ya Yakobo. Because what does Jacob see in his dream? Ni Yakobo, A ladder and angels ascending and angels descending. kwa Yakobo katika ndoto yake anaona ngazi, malaika wakishuka na wakipanda. So were these true angels or were they real angels? Je, hawa walikuwa malaika wa kweli? No, they illustrate the angels at the end of the world. La, walikuwa wakiashiria malaika katika mwisho wa dunia. And the angels at the end of the world are the three angels. Na malaika katika mwisho wa dunia ni wale malaika watatu. So what actually Jacob sees is the three angels ascending and descending. Kile ambacho Yakobo anaona katika ndoto yake ni wale malaika watatu wakishuka na wakipanda. Prophetically he sees a message ascending and another message descending. Kiunabii anaona ujumbe kipanda na ujumbe mwingine kishuka. So I'm saying the confirmation is that the message now ascends or goes now with power and another now arrives or now comes. Hivyo basi nasema kuwa pale ambapo ujumbe inathibitishwa au ni pale ambapo ujumbe unaenda kwa nguvu na ile nyingine inawasili. Okay, so the second arrives here, the first goes now. It's confirmed and now goes with power. Hivyo basi wa pili anafika pale na ule wa kwanza nenda kwa nguvu. So a message going with power means ujumbe ikihubiriwa kwa nguvu inamaanisha it has now begun testing of people. Inamaanisha kuwa imeanza kufanya jaribio kwa watu. And it can only begin testing because it has been confirmed. Na inaanza tu kuanza kujaribu watu kwa kuwa imethibitishwa kwa kweli. This first angel does not begin to test here. Malaika ule wa kwanza anajaribiwa katika kipindi hicho because it is not yet confirmed. Sababu bado haijadhibitishwa kwa kweli. Here there is only an increase of knowledge on it. Pale tuna tu ongezeko wa maarifa kuhusu. But now when the message is confirmed, lakini pale ambapo jumbe hiyo inadhibitishwa, you are now accountable or you are now held accountable in regards to how you understand that message. Sasa unakuwa na wajibu Mungu anataka uelewe hiyo ujumbe ambao umeletwa. So where it is confirmed is also where the first angel can now begin to work or to test people. Pale ambapo imedhibitishwa ni pale ambapo malaika wa kwanza sasa anaanza kuanza kufanya kazi yake na kujaribu watu. But always remember, the angel who confirms the first is always another angel, which for this case is the second. Lakini kumbuke kuwa ni kuwa ule malaika ambaye anadhibitisha ule wa kwanza kila mara huwa ni ule malaika wa pili. And so now the second that has arrived here is preached for the first time. Hivyo basi ule wa pili ambaye katika hatua ile anahubiri katika wakati wa kwanza au mara ya kwanza. So this angel is going to follow the same format as the first angel. Hivyo basi malaika huyo atafuata nyayo za ule malaika wa kwanza. It's because God's dealing with men is ever the same. Kwa sababu kwa kuwa kazi ya Mungu na wanadamu kila mara ni sawa. How the first angel or the characteristics or how the first angel works will be how the second angel works, will be how the third angel works. Kwa kuwa jinsi ambavyo malaika kwanza alifanya kazi, ndivyo ambavyo malaika pili atafanya kazi na ndivyo watatu watafanya bado kazi yake. So now as the test of the first angel begins, the second arrives, it's preached for the first time. Wakati ambapo jaribio malaika kwanza inaanza kazi yake, wa pili anafika na anahubiri mara ya kwanza. So now this is the fourth thunder. Hivyo basi pale tuna ngurumo ya 4. Have first thunder, second, third, fourth thunder. Tuko na ngurumo ya kwanza, pili, tatu na 4. And what I want us to see is that these thunders are always linked with either the arrival, preaching or confirmation of messages. Na kile ambacho ningependa tuone ni kuwa ngurumo hizi zimeunganishwa aidha na kushuka malaika kuhubiri au kudhibitisha kwa ujumbe. So this remark here, this fourth thunder is where the second is preached. Basi katika hatua hiyo au ngurumo hiyo ni pale ambapo malaika wa pili anahubiriwa. But I can also write here the first double P, which means first preached with power. Na pia katika hatua hiyo naweza nika kuwa malaika wa kwanza anahubiriwa kwa nguvu zaidi. Because it has been confirmed here, it now goes with power here as it nears its close. Sababu imedhibitishwa pale kwa kweli, sasa inaenda kwa nguvu wakati hapo inakaribia tamati yake. And also because it is now testing. Na sababu pia imeanza sasa kujaribu watu. So the second is preached for the first time, while the first is now preached with power. Wa pili anahubiriwa kwa mara ya kwanza, wakati ule hapo ule wa kwanza anahubiriwa sasa kwa nguvu zaidi. And now the second, which is now preached here for the first time, is now confirmed to be true at this moment.
Na ule wa pili ambaye anahubiriwa katika hatua ile kwa mara ya kwanza anathibitishwa hapa kuwa kweli. So it is confirmed true by an arrival of another angel. Hiyo basi inathibitishwa kuwa kweli na kwa kushuka kwa malaika mwingine. So the angel who comes to confirm the second message, hiyo basi malaika ule ambaye anakuja kudhibitisha ujumbe malaika wa pili, is the third angel. Ni malaika ule wa tatu. So the second angel ascends, hiyo basi ule malaika wa pili anapanda or begins to now go with power, au anaanza kuenda sasa kwa nguvu, and then the third angel now descends. Kisha baadaye malaika ule wa tatu anashuka. And also pia at this way mark, katika hatua hii where the second is confirmed to be true, pale ambapo malaika wa pili anadhibitisha kwa kweli, the test of the first angel closes. Jaribio ya malaika wa kwanza unaisha. This means that the first has now finished its work at this point. Ina maana kuwa wa kwanza sasa amemaliza kazi katika hatua hiyo. It began its work here. Ilianza kazi katika hatua ile. It was preached with power here. Ikahubiria kwa Mungu katika hatua hiyo. And now here it has closed. Na hapa sasa imefungwa kazi yake. Meaning at this way mark, ina maana katika hatua hii you already have a people una watu tayari who have either accepted the first angel or have rejected it, ambao wamekubali malaika wa kwanza au wamekataa. So usually where the second is confirmed, kila mara pale ambapo wa pili anadhibitishwa, you see a cleansing out, au unaona kusafishwa, or a people who have rejected the first angel are now removed or don't go into the next test. Au wale watu ambao wamekataa juma malaika wa kwanza wanatolewa nje na waende katika kipindi cha malaika wa pili. So here the second is confirmed. Yo basi hapa wa pili anadhibitishwa, the third arrives, watatu wanafika, and I think I can write here first closes. Naandika hapa kuwa wa pili wa kwanza anafunga kazi yake. And then we write here first closes. Wa kwanza anafunga kazi yake hapa. So the first has closed. Basi wa kwanza amefunga, but the second has now begun working. Bali wale wa kwanza, wa pili sasa ameanza kazi yake. Because it has been confirmed to be true. Sababu imethibitishwa kwa kweli. I just wanted to add about second already. Okay. There is always Christ. There is always Christ. Yeah. We will confirm that as we go to the. Yeah. So, I'm saying that where the second now is confirmed, nilikuwa nikisema kuwa pale ambapo wa pili anadhibitishwa, it now begins to work. Sasa anaanza kazi yake. But the first has closed its work. Lakini yule wa kwanza amefunga kazi yake. So where the second begins its work, pale hapo wa pili anaanza kazi yake, the first has closed its work. Wa kwanza amefunga kazi yake. Yeah, so the second now begins to work. Pili sasa anaanza kazi yake. The third has arrived. Watatu wamefika. There is no understanding on it. Hakuna kuelewa mara ya kwanza. So God gives time for the third angel to be understood. Basi Mungu anapeana muda ili kwamba wale watu waweze kueleweka. And at this point, katika hatua hii, which is now our sixth thunder, au pia ni ngurumo yetu ya sita, on the sixth event, au tukio ya sita. At this point is where now the preaching of the third is marked. Katika hatua hii ndio pale hapo kuhubiri mahubiri ya tatu, or the preaching of the third for the first time is marked. Au kuhubiri kwa juma liko watatu kwa mara ya kwanza, the formalization of the third. Kuhubiri juma malaika watatu. Yeah, and also where the third is preached for the first time. Na pia pale hapo watoto anahubiri katika mara ya kwanza, where as we had seen before, where the second is preached for the first time, pale tuna kwanza wa pili anahubiri mara ya kwanza, the first is preached with power, wa kwanza anahubiriwa kwa nguvu. So also where the third is preached for the first time, what do you see? Hivyo second hivi na maana kuwa pale hapo watu anahubiriwa kwa mara ya kwanza, tuna pia ule wa pili anahubiriwa kwa nguvu zaidi. So yeah, so I'm going to write here 2P to illustrate second preached with power at the sixth thunder. Taandika hapa ili kuashiria kuwa ule wa pili anahubiriwa kwa nguvu zaidi. And so as it's preached with power, inapohubiriwa na nguvu, it is also tested. Pia inajaribu. And so tests for this period. Basi inafanya jaribio katika kipindi hii. And then when you come here, unapofika katika hatua hii, at the seventh thunder, katika ngurumo ile ya saba, you have the second closing. Una wa pili anafanya kazi. It has finished his test. Na kumaliza kazi yake. And now you have a people. Asa uko na watu
who have either accepted it or rejected it. ambao aidha wamekubali au wamekataa. And so, Hivyo basi those who have accepted this message wale ambao wamekubali ujumbe hii now go into the history of the third. sasa wanaingia katika kipindi cha watatu, Because at this point, kwa sababu katika hatua hii the third is confirmed watatu amedhibitishwa and now it begins to work. na sasa anaanza kufanya kazi yake, Just as here, the second was confirmed and began its work. kama vile wa pili alithibitishwa hapa kisha akaanza kazi yake. So we know there's a history after the confirmation of the second. Unajua kuwa kuna historia baada ya ule wa pili kuthibitishwa. So there's a history after the confirmation of the third. Hivyo basi kuna historia baada ya watatu kuthibitishwa. But the only people who go into the history of the third are those who have passed these two tests. Lakini wale tu ambao katika historia ya watatu ni wale tu ambao wameweza kupita ile jaribio za pili za kwanza. And so now we begin to understand the quote which says there cannot be a third without the first and the second. Sasa tunaanza kuelewa ile nukuu ambayo inasema kuwa hapawezi pakawa na watatu basi wa kwanza na wa pili. So the seven thunders takes you up to where the second closes. Hivyo basi ngurumo saba zinakupeleka hadi pale ambapo malaika wa kwanza na wa pili wanafanya kazi zao. And now where the third begins to work. Na pale sasa watatu anaanza kazi yake. And the history of the third is the history of the latter rain. Na historia ya watatu ni historia ya mvua ya masika. But you don't receive the latter rain if you don't receive the former rain. Lakini hauwezi kuipokea mvua ya masika basi kupokea mvua ile ya kwanza. You don't receive the third angel's message, or you don't get into the history of the third angel's message if you don't receive the history of the first and the second angel's messages. Huwezi kuingia katika historia ya malaika watatu kabla haujapitia katika historia ya malaika wa kwanza na malaika wa pili. Yeah, so just to illustrate this, so from this point, just let me know. From this point to this point will be the first test, and then from now this point to this point is the second test, and now it brings you to the third test. Basi kutoka katika hatua ile hadi hii hapa ni kipindi cha jaribio la kwanza. Hatua hii hadi hapa ni jaribio la pili, kisha baadaye hatua hii jaribio la tatu. So we see that the first and the second angel's test cover the seven thunders. Tunakuwa jaribio la kwanza na ya pili liko katika kipindi cha ngurumo saba, And it brings you to now the third, the history of the third. na inakupeleka katika ile historia ya malaika watatu. Yeah, so that's just about the seven thunders. Hii tu ni kuhusu ngurumo zile saba, And we need to understand this principle na tunafaa kuelewa kanuni hii so that we may see how this principle now works in this reform lines. ili tuelewe kuwa jinsi gani kanuni hii inafanya kazi katika laini hizi za matengenezo. Because now in these reform lines, Kwa kuwa katika laini za matengenezo these events illustrate the seven thunders. tukio hizi zinaashiria ngurumo saba, And they illustrate to future events which will be disclosed in their order. na pia vile vile zinaashiria tukio za usoni ambavyo vitafunguliwa katika uratibu wao. So the seven thunders is understanding the work of the first message, the work of the second message that brings you to the work of the third. Hivyo basi ngurumo saba ni kuelewa kazi ya malaika wa kwanza, kazi ya malaika wa pili ambayo inakupeleka katika historia ya malaika watatu. Yeah. And so we begin to look at now these histories Hivyo basi tutaanza kuangalia katika historia hizi following these principles. kufuata kanuni hii. Yeah, so for that we'll close with the word of prayer, Na kwa hiyo tutafunga na neno la maombi, and then now when we come back we'll now begin to see the principles as they work in the reform lines. tutaanza kuangalia kanuni hii katika laini za matengenezo. So close. Tutafunga na maombi. Our dear Heavenly Father,
wetu mpendwa vitu mbinguni. We come before your presence in Jesus' name. Nakuja mbeleni mwako katika jina la Mwana Yesu Kristo. Lord, we want to thank you for what you have revealed to us so far. Nakushukuru kwa yale yote ambayo umeweza kutufunulia hadi sasa. We thank you for refreshing the truth about the 7 thunders in our minds. Tunakushukuru kwa kuwa umeweza kuleta ukweli kuhusu Ngurumo Saba tena katika akili mwetu. Oh Lord, we pray that you may seek to understand these principles. Na tunakusihi uweze kuturuhusu ili tuweze kuelewa kanuni hizi. Because we know that these are the same principles that you use to sanctify our hearts. Sababu tunajua hizi ndio zile kanuni ambazo unatumia ili kusafisha mioyo yetu. So Lord, we pray that even as we go to look deeper into these things, Na kuomba tunapoenda kuangalia mambo haya katika kwa kina, we pray that you may send your Holy Spirit to guide us and to lead us into all truth. tunakuomba kuweza kumtuma Roho wako Mtakatifu ili akaweza kutuongoza kwa ukweli. Thank you for all that you have revealed unto us this far. Nakushukuru kwa yale yote ambayo umeweza kutufunulia hadi sasa. And we pray, Lord, for that outpouring of the Holy Spirit Na tunakuomba kwa umulikaji wa Roho Mtakatifu to enable us to continue to see wondrous things out of the world. ili aweze kutuwezesha kuona mambo ya maajabu kutoka katika sheria yake. Thank you because you desire to fulfill these things more than you can ask or imagine. Nakushukuru kwa kuwa unatamani sana kutimiza mambo haya zaidi ya vile tunavyoweza kufikiria. Also because you pray in Jesus' name. Na pia kwa sababu tumo katika jina la Mwana Yesu Kristo. Amen.